And we keep it for next week. Yeah, okay. So we've got a whole bunch of postcards for prisoners. Now, I've got a list of about 30 prisoners that I wrote to. Donc, nous avons plein de cartes postales à envoyer aux prisonniers. Moi, j'ai une liste de 30 prisonniers à qui. But you all gave so much money. We've got like 180 postcards now. Mais vous avez donné tant d'argent qu'on a peut-être 180 cartes postales. Mais... So the thing is, what we've got to do is, I've got to put the list somewhere of the. I'll put a list somewhere of their names and the address. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir une liste avec leurs noms et leurs adresses. So what you do is you go up to that list. Donc, vous allez voir cette liste. So, okay, it's a bit complicated. If you've got 180, God, how to do it? Just you can take several people can have the same person. I mean, people can write to the same person. It's just fine, If they're happy, they get 3 or 4 postcards. That's okay. Donc, c'est ok si différentes personnes écrivent au même prisonnier, ils peuvent recevoir 3 cartes. But I don't want to happen that one guy gets 7 postcards and somebody will get none. So how are we going to work? I'm going to have to work out a system. Okay, I'll let you know. Bon, je vais inventer un système et je vous ferai savoir. Pour l'instant, vous laissez les cartes postales sur la table dans le hall et on vous dira plus tard. But they'll be so happy. Et ils vont être si heureux. So you should write a bit in French or a bit in Russian or a bit in Hebrew and then English, if you can. Donc, il faut que vous écriviez un peu en français ou un peu en hébreu ou un peu en russe et puis en anglais. Because they won't have access to Google Translate. They don't have computers. Ils seront si heureux et peu importe s'ils ne comprennent pas, enfin ils comprendront avec l'anglais, mais eux n'auront pas accès à Google. Yeah, parce qu'ils ont pas. we'll work it out. Okay, so what's the plan here? What are we talking about? What were we talking about before? Et donc, de quoi on parlait auparavant? What? More questions? Il y a d'autres questions? Huh? Who? It's too high. I can't cope. I can't cope with bodhicitta. We'll try. We'll do our bit. We talked about equanimity. Okay, that was a good start. Et on a parlé de l'équanimité. Ça, c'est un bon début. Yeah, bodhicitta is really intense. La bodhicitta, c'est très intense. I mean, we can talk about, Robina, rejoicing. How to do it, how to rejoice. Yeah, because usually extend the rejoicing. You mean in your own qualities or somebody else's? Se réjouir à propos de tes propres qualités ou de celles de quelqu'un d'autre ou... When we finish practices, or through practices, sometimes we have extend rejoicing, like meditations. No, I understand, yeah. I understand. Yeah, I understand. Thank you. I understand. We'll talk. Yeah, I understand. Okay, good. Okay, good. Okay. What else you want to talk about? De quoi vous voulez parler autrement? Yes, somebody there. Yes, microphone. What, darling? Fear. Who? Fear. Fear. Fear, de la peur. Okay, go on. Quoi d'autre? Yeah, good. Wait. I was wondering, you back when you first met your Lama, you put your fight against patriarchy on the side. My who, what? Your fight against patriarchy on the side. Your feminist values, let's say. Well, I wanted to know... Not necessarily, but exactly. That wasn't quite what happened. No. I wanted to see if you were still thinking about, maybe not thinking, but if you still had this struggle with you, or... Struggle? No, that's not the right word. You mean am I still an active feminist, is what you're saying? Ultimately, well, it's a bit like, okay. Et donc, vous avez mentionné le fait que quand vous avez rencontré vos lamas pour la première fois, et donc vous avez été un peu choqué que ce soit si patriarcal comme organisation, etc., à la place des hommes. Et donc, je voulais savoir si vous avez laissé de côté votre activisme féministe ou c'est toujours présent en vous. Well, it's a bit like, I was a Catholic, then a hippie, all these things. C'est un peu comme, vous savez, j'étais catholique, hippie, toutes ces choses. So sort of all of that has become integrated into me, isn't it? Donc, tout ça, c'est devenu intégré en moi. So I understand the suffering of poor people. Donc, je comprends la souffrance des pauvres. And certainly working with people in prison, I saw this. Et certainement, ayant travaillé avec les gens dans les prisons. I can see the downside of capitalism. Et j'ai vu les mauvais côtés du capitalisme.
I can see the suffering of racism. Et j'ai pu voir les souffrances Absolutely, clearly. du racisme. I can see the suffering of being, of sexism. Et je peux voir les souffrances dues au sexisme. So that I would say that's all. I appreciate all that. It's informed who I am. Et donc, on pourrait dire que j'apprécie l'existence de tout cela et ça a modelé qui je suis. But the philosophy I use to interpret it all is the Buddhist one. Mais la philosophie que j'utilise pour interpréter tout cela est la philosophie bouddhiste. Do you understand? Vous comprenez? That's the only way to say it. Et c'est tout. Mm. Pas grand-chose d'autre à dire. I think I want to talk about compassion, but I think the biggest, not in an idealistic sense, like all the Bodhisattva teachings, which is fantastic, but I think to talk about it into how it plays out with our attachment, how attachment messes up our compassion. Then I think it's very real. It's very practical. Then. Et je parlais de la compassion, mais pas de la manière idéaliste comme c'est présenté dans les enseignements sur le bodhicitta. Mais plutôt sous l'angle de comment la compassion est souvent mélangée avec notre attachement qui interfère avec la compassion. And so as you can see, even just starting with equanimity, which is the first of these 11 that practices that culminate in this remarkable state called bodhicitta. Donc, comme vous le voyez, ne serait-ce qu'en commençant avec cette pratique, cette petite technique sur l'équanimité, qui est la première de ces techniques dont le point culminant va être la génération de bodhicitta. We can understand it intellectually. On peut la comprendre intellectuellement. But it's kind of intense. It's pretty outrageous to even attempt to apply it in daily life. Si vous essayez de l'appliquer dans la vie quotidienne, we need to hear all these. We need to practice all these things in our daily practices. Of course we do. Quand on fait toutes ces méditations, on est censé ensuite les pratiquer. But I think it can be so. But it's practical to look at, how our compassion gets messed up by our attachment and we get so confused about how to think and how to act in situations. Et donc je crois que c'est vraiment pratique de voir comment notre compassion est dérangée par notre attachement et comment nous terminons très confus sur la façon d'agir etc. So this is why. So the more we understand the Buddhist model, c'est pourquoi plus nous comprenons le bouddhisme. First, we have this category called negative, neurotic, delusional. These really specific states of mind that are based in fear. It's their nature. Are disturbing, painful, sont perturbants, sont douloureux, and are based on misconceptions. Ils sont basés sur des conceptions erronées. And that inform the way we see the world. Et qui ensuite vont modeler la façon dont on voit le monde. So we've all got attachment and aversion. Donc on a tous de l'attachement. Forget the other variations like pride, arrogance, low self-esteem, jealousy, and the rest. We all have all of these, in variations, don't we? Et oubliez toutes les autres variations comme l'orgueil, la jalousie, l'arrogance, etc. But this fundamental one that drives us every second, this attachment, this neediness. Mais cet état d'esprit fondamental qui nous meut à chaque seconde, cette insatisfaction, ce sens de besoin. Buddha's view of this is so clear. Et la vue bouddhiste de l'attachement est si claire. Buddha didn't make this up. La Bouddha n'a pas inventé. We recognize. Il l'a reconnu. So possessiveness. Et c'est comme un sens de possession. That's an aspect of attachment. We completely understand it. Qui est un aspect de l'attachement. Neediness in English is a great word. Et le sens de besoin. Neediness, we say in English. It's like en anglais, strong kind of need for something all the time. Feel like you're missing something. Ce besoin fort. That's completely attachment. Quelque chose, comme s'il nous manquait quelque chose. Over exaggerating Jose's status in my happiness. That's completely attachment. We completely get that. Parce que l'attachement surexagère le statut, le rôle que joue José dans mon bonheur. Nous comprenons. In English, we say, talk about, she's so controlling, we'll say. Et en français, je pense qu'on dit aussi in English. De quelqu'un, en anglais, on dit... You have the same in French? En anglais, que quelqu'un est très... Control. God, she's such a control freak, we'll say. C'est quelqu'un qui veut toujours tout contrôler. Do you know that one? That's attachment. So all of these are a function of attachment. Donc tout ça sont des fonctions So d'attachement. craving for something.
et qui a soif de quelque We chose. get that. It's attachment. Et regardez-nous. So in our culture, we tend to think it's only when it's extreme or in certain occasions that that's a problem. Et donc, dans notre culture, on a tendance à penser que c'est seulement quand c'est extrême ou dans certaines occasions que c'est un problème. But Buddha is saying it's in our mind all the time. Mais le Bouddha nous dit que l'attachement est là dans nos esprits It's tout just, le and it's a temps, question of degree, et que c'est une question de degré. you know. So there's attachment. And then there's aversion when it doesn't get what it wants. Et donc il y a l'attachement, et puis ensuite il y a l'aversion quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut. And that's when we notice the fear. Et c'est là qu'on note la peur. You know, I mean, look at you. What's your name? Et Sweetheart? regarde-toi. Quel The est ton pussycat prénom, ma person. chérie? Et avec tes petits chats. Didi. Didi. Everything we said, she was afraid they might die, afraid they won't like it, afraid they'll feel that she's abandoned, afraid this will happen, afraid. This is so normal for all of us, isn't it? Et tout ce que tu disais, il y avait de la peur qu'ils meurent, la peur qu'il leur arrive ceci, la peur de cela. Et donc ça c'est si normal et c'est si présent dans nous tous. So it's linked to all the delusions. Donc c'est lié à toutes les autres délusions. You see, the way we often, you know, Vicky, like we suggested, we talk about fear. And we often in the West say, well, what does Buddhism say about fear? Et Vicky a suggéré qu'on parle de la peur. Et souvent en Occident, et on pose la question, qu'est-ce que le bouddhisme dit à propos de You know, la you peur? might see the list of delusions. Et donc, quand on regarde la liste des délusions, We don't see fear. on ne voit pas la peur. That's because fear is the character of all of them. Et c'est parce que la peur est la caractéristique de toutes les autres délusions. The more attachment, Plus il y a the d'attachement, more fear of not having. et plus il va y avoir The fear of losing. avoir de la peur de perdre. If this might happen and that might, I mean, it's just natural, it's obvious. But now look at, but I think anger, especially, look at anger. C'est naturel, c'est évident. Et particulièrement aussi la colère. Regardez la And colère. that's when attachment doesn't get what it wants. Qui est quand l'attachement ne tient pas ce qu'il veut. It's like a panic attack. C'est comme une attaque That's de panique. complete rampant fear. Et donc c'est de la peur complète. Look at some kids screaming in anger because they didn't get what they wanted. Et regardez un enfant qui crie de colère parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il We voulait. just say, oh, they're angry. Et on va juste dire, oh, il est en colère. But have a look at it. Mais regardez. They're having a serious panic attack. Et l'enfant a une attaque de panique sérieuse. That's fear. C'est de la peur. Look at jealousy. Regardez la Complete jalousie. hysterical that Jose might leave me. Complètement hystérique que Rosé puisse It's me fear. quitter. C'est de la peur. It's clear. C'est clair. And that's why, as we progress, Et c'est pourquoi, et au fur et à mesure de notre lessening these neuroses, et pour réduire ces névroses, which means growing the virtues, et ce qui veut dire faire grandir les vertus, we become more courageous, nous devenons plus more courageux fearless. et plus sans peur. This is a natural consequence of practice, C'est une conséquence naturelle de la pratique. to the point where you could be, you know, drowning, Jusqu'au point où vous pourriez être en train de vous noyer. as in Rinpoche's example when he's a little boy, Et comme dans l'exemple de Rinpoché avec ce... observing clearly, oh, the person known as the Laudo Lama is about to die as he's drowning. Et qui observait clairement, ah, cette personne connue sous le nom de Lama de la Wudo est en train de se noyer. Il était en train de se noyer. But as he said, there was no fear. Mais comme il l'a raconté, il n'y avait pas de peur. That's because he had no longer had any of the delusions. Et ça, c'est parce qu'il n'avait plus aucune... This is hard for us to imagine, isn't it? C'est dur pour nous Because we d'imaginer. think all this stuff is just normal. Et parce que nous pensons que toutes ces histoires-là, c'est normal. So that's, you know, that's the delusions. Et ça, ce sont les délusions. So now let's relate. Now let's talk about the virtues in us. Et maintenant, parlons des vertus en nous. I mean, the virtues are our saving grace. Et les vertus, c'est ce qui nous sauve. They are our human characteristics. Et les vertus sont notre caractéristique humaine. Buddhist psychology refers to all living beings, La psychologie bouddhiste se réfère à tous les êtres. and that includes the animals. Et ceci inclut les animaux. And we can see this. Et on peut voir cela. Look at dogs and monkeys. You can see them. Some have more power, some have less power, some are more fearful, some are more attached, some are more jealous, some are angry. It's sort of obvious we share these neuroses. It's pretty clear, isn't it? Et regardez les chiens ou les singes, eh bien, ils ont également cette colère, cette jalousie, cet attachement, toutes ces délusions. Nous partageons avec eux toutes ces névroses. So our human characteristics, Donc, notre caractéristique, what makes us human, ce qui nous this is the fait- Buddhist way of saying it, et ça, c'est la manière bouddhiste, is the presence of our virtues. c'est la présence de nos vertus. So the extent to which we can access any intelligence, kindness, generosity, forgiveness, patience, they are our human qualities.
qualities. Et donc la mesure dans laquelle nous pouvons avoir accès à une ou l'autre de ces qualités, de bonté, de générosité, de patience, etc., et ben, ça c'est la caractéristique de... Delusions are animal tendencies. Les délusions sont des tendances d'animaux, animales. Attachment to food, L'attachement à la sex, nourriture, au sexe, comfort. au confort, They're animal tendencies. sont des tendances animales. I mean, it might sound a bit shocking to us because we just think they're a normal part of a human being. Bon, peut-être que ça sonne choquant pour nous parce que nous pensons que c'est une partie normale d'un être humain. So we can see in our daily lives how these play out. Et donc on peut voir dans notre vie quotidienne eh bien, comment elles se manifestent. So then we've all got, let's say we've all got attachment, okay? We're all driven by attachment. Disons que nous sommes tous mus par l'attachement. As long as you haven't realised emptiness yet and you're not a highly realised being, you've got attachment. Et tant que vous n'avez pas réalisé la vacuité et que vous n'êtes pas un être hautement réalisé, vous avez de l'attachement. It's just how it is. C'est seulement c'est comme ça que As to which objects you put it onto, that's personal. Et quant à l'objet sur lequel vous allez You know, imposer cet attachement, Some have more attachment to money, some have less. et ça dépend des gens. Et certains ont plus d'attachement pour leur maman, d'autres moins. Some have more attachment to security, some have less. Certains ont plus d'attachement pour la sécurité, d'autres moins. You know, food, sex, these different things. La nourriture, le sexe, différentes choses. We can see this. On peut voir ça. But the deepest attachment, Mais l'attachement le the plus most profond, primordial, le plus the primordial hardest to et recognize, le plus dur à the one that reconnaître, drives all of us, celui qui nous finally, tous, beneath all the others, finalement, more en strong autres, et encore plus than fort, all the others, plus fort que tous les is autres, this craving to be seen in a good light. Making it very simple, it sounds so strange, attachment to be liked. c'est cet attachement d'être vu sous une bonne lumière, sous un bon angle. Et pour le dire de manière très simple, l'attachement à être aimé, To be approved of. l'attachement à être So this approuvé. is so normal for us in our culture, in our psychology. C'est si normal pour nous dans notre culture, dans notre psychologie, We don't consider it a problem. qu'on ne considère pas que ce soit un problème. This is the main one. Et c'est le principal pourtant. So then we've got attachment. Okay. Donc, So when our attachment doesn't get what it wants, nous sommes là avec l'attachement. Quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il speaking simple language, veut, et pour parler de manière simple, we get upset. eh ben, on devient irrité. Well, upset's a polite word for anger. Et irrité, c'est un mot poli pour colère. Frustrated, Frustré, annoyed, irrité, irritated, énervé, upset, irrité, stressed. stressé. They're all variations of anger. Tout ça sont des variations de la So colère. clearly, some people's anger is stronger than others. Donc, il est clair que la colère de certains est plus forte que la colère d'autres personnes. Now we can even see some people don't have much anger. Et on peut voir facilement qu'il y a des gens qui That n'ont means pas they're beaucoup de patient. colère. Ça veut dire qu'ils sont That means when a patients. bad thing Ça veut happens, dire que quand quelque chose de mauvais arrive, they don't lose the plot. They don't go crazy, you know. ils ne perdent pas le fil, ils ne deviennent pas fous. But still, there's attachment, Mais In there, cependant, toujours, il y a de and it l'attachement. doesn't get what it wants lots of times. Et souvent, l'attachement ne vient pas. But for that person, it's harder to observe the aversion Mais chez cette personne, ça va être plus dur d'observer l'aversion. because it just stays at a mental level Et parce que ça reste à un niveau mental. and becomes depression and despair. Et ça devient de la dépression et du désespoir. This is one other thing. Donc, So another thing is, when you're that kind of person, if you're a kind person, more, you know, some of us, I mean, we've all got all these qualities. We've all got some kindness, some love, some compassion, some attachment, some anger. We're all variations, aren't we, of this, all various recipes of the same thing, isn't it? Bon, on a tous toutes ces qualités et ces défauts et des variations de tout ça. On est tous comme une variation de la même recette avec un peu d'attachement, un peu de bonté, un peu de colère, un peu d'attachement, un peu, etc. So let's say you're the kind of person who gets angry very easily. Mais disons que vous êtes du type de personne qui se met facilement en colère. You know, you shout and yell. Et vous criez. It's easy to see that kind of person, Bon, ce genre de personne, c'est facile à repérer. you know, when they get angry. Quand ils se It's mettent en easy to colère. see when their attachment's not getting what it wants. Et c'est facile de voir quand leur attachement ne vient So pas. using this analysis, Donc, pour utiliser cette analyse, it's easy to see that it was their attachment that got thwarted. et c'est facile de voir qu'il y a un attachement qui a été contrarié. Now it gets more tricky Maintenant, ça devient plus délicat. when you have a person who doesn't get angry. Quand vous avez une personne qui ne se met pas en colère, You know, I like kind of joke and say the world's made up of good girls and bad girls, you know, like good boys and bad boys. et The angry ones are the naughty ones and the patient ones are the good ones. You understand what I'm saying, roughly speaking? Huh?
Et donc c'est comme quand on divise le monde entre gentilles filles et mauvais garçons. Gentilles filles et mauvaises filles. Hein? Les gentils garçons et Okay, mauvais garçons. like, Ah, et donc ceux qui se mettent jamais en colère, ben, c'est les gentils, et ceux qui se mettent en like colère, Francois, he's a good boy. donc par exemple François, c'est un Violette, she's a naughty girl. c'est une méchante fille. Violette shouts. Violette crie, François does not. François ne crie pas. So the easy way to look at this is, oh, François is so nice, he's so patient. Donc la façon facile de regarder ça, c'est de dire oh, François, il est si gentil. Il est si Oh, that patient. Violette, you know. Et cette Violette, Keep away from her. Keep away from her. et reste éloigné. But sometimes the good ones are more sneaky. Mais parfois, les gentils sont plus sournois. And when their attachment, I mean, now not being personal, okay. Bon, là, c'est pas personnel, mais... When a nice person's attachment doesn't get what it wants, Et quand une personne, une bonne, gentille, est attachée et n'obtient pas ce qu'elle veut, it becomes kind of aversion arises, okay? Aversion arises when their attachment doesn't get what it wants. l'aversion s'élève quand leur attachement n'obtient pas ce qu'il veut. But it doesn't become volatile. Mais ça ne s'exprime pas de manière volatile. Their mind kind of goes blank. Et leur esprit, en quelque sorte, devient They don't respond. blanc, They don't respond. vide. Ils ne répondent pas. But that blank is aversion. Mais ce vide est aversion. So I'm like Violette. Non, moi je suis comme Violette. You know, when my attachment doesn't get what it wants, Et quand mon attachement n'obtient pas I might ce qu'il veut, shout, you know. je pourrais crier. But a good girl Mais une gentille fille, would, like I'm thinking one of my sisters, we joke about this to each other. et là je pense à une de mes sœurs et on en blague toutes les deux. And she was a worrier. Well, she was what's called a worrier. Et elle, on l'a toujours appelée une guerrière. When things went wrong, she was always worried about when things going Non, wrong. non, c'est pas ça. C'était quelqu'un qui était angoissé. Elle se You know. faisait toujours du souci. Quand quelque Like, chose se passe. what if this happens and what if that happens and if only this? Like, she's a worrier. Et, But if I do that, that'll happen. Or maybe this will happen. Or maybe the cat will die and then I'll be responsible. Or but this is not, that's worry. And that sounds virtuous, doesn't it? et donc, c'est quelqu'un qui toujours se fait du souci et toujours est angoissé. Il se dit, et peut-être les chats vont mourir, et peut-être ceci, et peut-être qu'est-ce qui va se passer. Et donc, ça, c'est se faire du souci. No, that's not necessarily virtuous. Mais c'est pas nécessairement vers That's a function of attachment. ça, c'est une fonction de But l'attachement. attachment wants to control everything. L'attachement veut tout contrôler. So then you think, what if this and what if that, and if only this and therefore this, and because of this and this and this and therefore this. And it looks like a worrier does that, but that's not virtue. That's attachment trying to make everything nice, because attachment only wants things to be nice. Et donc, quand vous êtes toujours en train de vous dire, mais qu'est-ce qui va se passer si ceci, et si ceci se passe, etc. Et à cause de quoi et en fait, ça paraît vertueux, mais c'est simplement que l'attachement veut toujours que les choses soient bien, que les choses soient parfaites. So in my family, my sister Julie was a worrier. Et donc, dans ma famille, ma sœur Julie, elle était de ce type, angoissée, stressée, So we both had attachment. toujours à se faire du souci. Donc, nous avions toutes les deux de We l'attachement. both wanted things to be nice. Nous voulions toutes les deux. We each wanted to get what we wanted. Et dans les deux cas, nous voulions que les choses se passent comme nous le voulions. So I didn't worry about things. Moi, je ne faisais pas du souci. So I looked like I was selfish. Et donc, l'apparence, c'est que j'étais égoïste. Oh, I'm sure I was. Et But it sûrement, didn't j'étais. manifest as trying to make it all nice. Mais ça ne se manifestait pas dans un élan à vouloir... If it all fell apart, I didn't care. Et si tout s'écroulait, peu m'importait. So my sister one time said she found something she'd written when she was 16. It was like 13, like it was hilarious. Et ma sœur, un jour, m'a raconté avoir trouvé quelque chose qu'elle avait écrit quand elle avait 13 ans. Et c'était Our daddy was a marrant. bit of an alcoholic. Et notre père était un peu alcoolique. So she had this, it was really articulate. Et donc, c'était très... Well, if daddy comes home drunk at 9 o'clock, you know, très articulé. Si papa rentre sous à la maison... I'll make sure I don't let Nanny see. Nanny was our grandma, she lived there. Et je m'assurerai que Nanny, notre And I'll get mère, daddy into the room ne le voit pas. and I won't tell mummy because she'll get upset. Et donc, je ferai entrer Nanny... And I'll keep the kids out of the way. Et je ferai en sorte que ma mère ne le voit pas. And I'll keep the kids out of the way. Je garderai les And I'll enfants make sure Robina doesn't get involved because she'll just make a fight. que Robina ne s'implique pas So dans she, l'histoire parce qu'elle voudra and se battre. it sounds really virtuous.
Donc tout ça sonnait très It vertueux, was completely neurotic, mais c'était complètement névrosé. trying to control everything. Elle essayait de tout contrôler, As if somehow she's responsible comme si to make sure everything goes nice. elle était responsable And the thought of it not going nice. de s'assurer que tout se passe bien. She used to have asthma attacks. Et la pensée que les choses puissent ne pas se passer bien, Now, il y a des attaques d'asthme, des When crises d'asthme. her attachment didn't get what it wanted, Quand son attachement n'obtenait pas, she'd panic elle and paniquait get asthma. et elle avait de l'asthme. When my attachment didn't get what he wanted, Quand mon attachement n'obtenait pas ce I just get angry. moi simplement je me mettais en People colère. felt sorry for Julie, Et les gens étaient désolés pour Julie, but criticized me. ils me critiquaient moi. Are you kind of seeing what I'm saying? Vous voyez ce que So je veux dire? good girls are really tricky. Et donc, quand on dit une bonne fille, une gentille fille, So if you are a good c'est girl, plus compliqué que ça. Et si vous êtes it's much harder to see your attachment. et c'est beaucoup plus dur de voir votre attachement. Because you look like you're being a really nice person, helping everybody, making everything lovely. Et parce que l'apparence est que vous êtes une vraiment très bonne personne et qui fait en sorte que tout se passe bien et que tout le monde aime tout le I monde. mean, Julie's great. I love my sister. Julie est super, j'adore ma sœur. But she's the kind of person who, when the cleaner comes to clean the house, she cleans the house before the cleaner comes. Mais elle est le type de personne qui, quand la femme de ménage vient nettoyer la maison, eh ben, elle va nettoyer la maison avant que la femme de ménage. Well, she's incredibly compassionate. She's wonderfully funny. I love my sister. Mais elle est incroyablement compassionnée et elle est adorablement drôle et j'adore ma And sœur. she's very speedy like me. We're all speedy. Elle est très speedy comme moi. And you go to a cafe with Julie and there's 6 people. Et si on va dans un café avec She's running everything, you know, like completely making sure everybody's in the right chair, the right place, the right thing, and the right cup of tea, and don't talk too loud. And the waiter's looking at that person's. I mean, like, she's really busy, you know. il y a 6 personnes dans le café, et bien, elle va tout diriger toute l'histoire, elle va s'assurer que le serveur fait ceci, et qu'on choisit cela, et qu'elle va être très occupée à choisir pour tout le monde. So etc. the point is this: Et le point, c'est l'idée à suivre. the neurotic side of it, Et le côté is attachment. de ça, c'est l'attachement. the good side, Le bon côté, which is really evident, et qui est vraiment is kindness. She's incredibly la kind. bonté, elle est incroyablement bonne. But it's really hard to distinguish, isn't it? Mais c'est très dur de distinguer, n'est-ce pas? You know, it's really hard to see the difference. Très dur de voir la différence. And that's what I'm trying to say. Et c'est ça que j'essaie Our de dire. compassion and kindness Comment la compassion et are la bonté polluted, sont polluées, messed up, polluted by our attachment. sont mélangées et polluées par notre You know that example of like Jose's my alcoholic brother. Et dans l'exemple de José et de mon frère alcoolique, There is compassion. il y a de la compassion. That's a virtue. Ça, c'est une vertu. I don't want him to suffer. Je ne veux pas qu'il soit. There is love. Il y a de l'amour. I do want him to be happy. Je veux qu'il soit heureux. But it's really hard to see how my neediness for everything to be lovely pollutes that. Mais il est très dur de voir comment est notre besoin que tout se passe bien et que tout soit bien va polluer cela. So sometimes, so in other words, if you weren't a person who's trying to make everything, manipulate everything to make it all lovely, Et donc, parfois, if you are or if you're not, if you weren't that kind of si vous person. n'étiez pas ce genre de personne qui essaye de tout manipuler. Okay, a good example. A good example. In the West, we tend to be this way. We stick our noses in and try to make it all nice because we can't cope with it. It all gets uncontrolled, you know. Et c'est un bon exemple. En Occident, et on a tendance à mettre toujours notre nez partout dans les affaires des autres parce que nous voulons absolument tout contrôler. So I know from faire en sorte que tout aille bien. my own personality, Ma propre personnalité. kind of since a kid, Et depuis que je suis kind of enfant, troublemaker, shouting loud, that kind of thing. et donc je criais fort et je faisais. But I would say the good side, Mais je dirais que le bon côté, if things got out of control somewhere, c'est que si les choses devenaient hors de contrôle, I didn't mind. That's okay. ben, peu I didn't importe, mind. c'est Let ok. people fight if they want to fight. I don't Et care. Si les gens voulaient se battre, So that could look like being very selfish, like I didn't care. et donc ça avait It could. l'apparence que j'étais égoïste et que je m'en foutais. And at the same time, Cette apparence, mais you understand what I'm saying? vous comprenez ce I'm not que trying to say I was a saint or je anything. mais je veux pas dire que But it j'étais- can look like it's being selfish. mais ça avait l'air d'être égoïste. And so if you're kind of a bit of a volatile person, this is my Ça, experience, ça pouvait avoir l'air d'être égoïste. Mais si vous the êtes nervous, worried people le genre de personne will try to calm you down. et les gens plutôt de tendance Or you're talking too loud, Robina. anxieux, Shh, shh. stressés vont essayer de vous calmer. Like that, you know, Tu because parles- they're nervous about upsetting the apple cart. Dis-moi, c'est ça?
They're nervous about upsetting the apple cart, we say in English. Parce que bon, ils sont nerveux de déranger les autres, ils ont peur de déranger les autres. So, donc ils vont dire, for me, that was my experience often in my life. People were always telling me to be quiet and not go so fast and don't do that and be careful and don't say that. I got back off, you know. Et donc moi, ça a été mon expérience toute ma vie d'avoir des gens qui me disent mais parle moins fort, ne va moins vite, et tu déranges tout le monde, etc. Et donc laissez-moi tranquille. You know, like when I'm in a cafe with Julie. Donc comme quand je suis au café avec Julie. You know, I mean, I might be direct with the waiter and I might say it with a sweet voice. I want my coffee really hot, I'll say. Et donc, je peux être très direct avec le serveur et ne pas dire les choses sur un ton très doux, et je vais dire au serveur. And Julie will say, she really means please. It's okay. She really means please, and she'll put the please on the end. Elle va ajouter alors tout de suite. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est s'il vous plaît, hein, tout va bien. You understand? So anyway, the point is, when I was at Kopan Monastery for a couple of years, Quand j'étais au monastère de Kopan pendant quelques it was like heaven. Et c'était comme le Because Tibetans Asians leave you alone. They've got a different culture. Et les Asiatiques, et c'est une culture complètement différente, ils vous laissent tranquille. They kind of mind their own business. Et ils s'occupent de leurs propres They've affaires. got a different style, you know. So for me, it was an immense relief. Et pour moi, c'était un immense soulagement. So I remember one time really vividly seeing an example of how they don't interfere. Et je me souviens un jour avoir vu un exemple très vivace de la façon dont ils n'interfèrent You know, I was pas. observing from up on the stairs. Donc moi, j'observais. And at a certain point between classes, all the monks are rushing in and out the courtyard, going here, going there, you know. Et donc, à un certain moment, il y avait tous les petits moines qui sortaient de leurs différentes classes et puis qui étaient dans la And suddenly two little monks, Et deux petits moines. kind of suddenly had a bit of a fight. Et soudainement, It flared up quickly. à se battre, et c'est parti très vite. Well, you'd observed all the other monks Et donc, j'ai observé tous les autres quietly kind of just kept doing their business. et qui, calmement, ont continué à faire ce qu'ils étaient en And train these de two faire. kids sorted it out in a minute. Et puis, ces deux enfants, ils ont réglé leur histoire en quelques minutes. Problem over. Et le problème était But with us in the West, avec nous, we would have leapt in. et on aurait... How do you say that? What do you do? The whole place would have been erupting in panic and hysteria. Et comment oses-tu? Et ne fais pas cela. Et tout le monde aurait été impliqué dans l'histoire et tout l'endroit aurait été en éruption. Do you understand what I'm saying? Vous comprenez ce que je voulais dire? So it's a minefield to get to know our own personality, what's deluded, what's virtuous. So because trouble's happening doesn't mean you're doing a wrong thing, and because it's not happening doesn't mean you are doing a right thing. Donc c'est un champ de mine et de distinguer dans notre propre personnalité ce qui est vertueux, ce qui ne l'est pas. Et parce que un problème se passe, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas la bonne chose. Et parce qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire que vous faites la bonne chose. So with my alcoholic brother, Donc avec mon frère alcoolique, I have compassion, et j'avais I have love. j'ai de la compassion. But depending on how strong my attachment is, Mais en dépendance de la force de ma compassion, which only wants everything to be nice, en dépendance de la force de mon attachement, which only wants everything to be nice. qui veut seulement que tout soit Now, bien et beau, whether it's your alcoholic brother que ce soit votre frère or alcoolique the suffering of the ou world, la souffrance du monde, it's the same problem. c'est le même problème. You have lots of compassion. Si vous avez beaucoup de You compassion, see the suffering. vous voyez la Some people are so sensitive, they're really moved by seeing the suffering of the world, et certaines personnes sont si sensibles, elles sont vraiment émues quand elles voient la the souffrance suffering of their alcoholic brother. ou la souffrance de leur frère alcoolique. But we don't notice this intense neediness, this craving for everything to be lovely. Mais nous ne notons pas cet intense sens de besoin que tout soit bien et beau. And that's what makes us go crazy. Et c'est ça qui nous rend fous. Compassion does not make us go crazy. C'est pas la compassion qui nous rend Compassion does not make us depressed. fous. La compassion ne nous rend Suffering pas suffering does not make us depressed. C'est pas la souffrance qui nous rend déprimés. It's attachment to making it all go away that freaks us out. Et c'est l'attachement à vouloir que tous ces problèmes disparaissent qui nous fait paniquer, péter les plombs. This is etc. incredibly important to understand. Et ça, c'est incroyablement important. Compassion can't possibly make you suffer. Et la compassion, c'est pas possible qu'elle vous So fasse when you've souffrir. got less attachment, Donc, quand vous avez moins d'attachement, you are more content. vous êtes plus content. When you are more content, Quand vous êtes plus heureux, you're more clear. vous êtes plus clair. And then you have a view of karma. Et ensuite, You know why this is happening. vous avez la vue du karma, vous savez You have pourquoi ça such se passe. compassion, Vous avez une telle compassion. but it doesn't make you afraid. Mais ça ne vous rend pas. It doesn't freak you out. Ça ne vous effraie pas, ça ne vous fait pas péter les plombs. In fact, suffering
En fait, is the grist for the mill for bodhisattvas. Et le grain à moudre pour le bodhisattva. The more suffering, the better. Plus il y a de souffrance, It gives them more courage, et ça lui more donne plus de confidence, courage, plus de more confiance, perseverance plus de to persévérance, never give up helping. de ne jamais arrêter, abandonner, d'aider. So one person, when they see suffering, Donc une personne, quand the elle- angry person la personne will qui- find the person to shout and yell at and blame. et la personne qui crie et qui toujours jette le The blâme. quiet person, Et d'un autre côté, la personne that suffering their attachment will find it, will freak out. et leur attachement, il va faire que cette souffrance, They'll want to not look at it ils voudront pas la voir or get depressed. ou ils seront déprimés. That's the response when their attachment doesn't get what it Ça, wants. c'est la réponse pour la personne calme. quand Depression, l'attachement n'obtient pas ce qu'il the aversion goes internal. Et là, dans son cas, Because l'aversion look at depression. se tourner vers l'intérieur. It's completely passive anger, Et la dépression, not being critical. c'est pas du tout critique, mais That's c'est what it complètement is. de la colère It's passive. completely passive, C'est- and you find it unbearable. It is unbearable. C'est complètement passif et vous trouvez ça insupportable. It's internalized aversion, C'est de l'aversion internalisée. the response when attachment doesn't get what it La wants. réponse quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut. So when you've less attachment, Et donc, quand il y a moins d'attachement, less aversion, il y a moins d'aversion, less anger, moins de colère, less depression, moins de dépression, more courage, plus de more courage, fearless, plus de sans peur, more compassion. plus de compassion. Never give up. N'abandonnez jamais. And then wisdom. Et ensuite, la sagesse. And then you will see your alcoholic brother, Et vous verrez votre frère alcoolique. and just because you're not talking about him behind his back, Et simplement parce que vous ne parlez pas de lui dans son and because you're not worried about him, et parce que vous ne vous faites pas du souci à son sujet, and because you're not looking at him with sad eyes all the time, et que vous ne regardez pas avec des yeux tristes tout le temps, you could be interpreted as being not caring about your brother. et les gens pourraient interpréter que vous n'en avez rien à faire de Of course you votre frère. care, Mais bien sûr que vous, but you're not vous avez attached, quelque chose you're not à faire. upset about it. Mais vous n'êtes, parce que vous n'êtes pas attaché, You have compassion, bien, for sure. vous n'êtes pas irrité à ce propos. But you respect him. Vous avez de la You compassion, mind your own business. mais vous le respectez. And if he et wants donc, your help, you'll vous soon occupez de know. vos propres affaires. S'il veut votre aide, eh bien, il vous la demandera. Are we Est-ce communicating? qu'on communique? Oh, it's dinner time. I'm so sorry. Je suis désolé. My God. So are we communicating? Est-ce qu'on communique? We've got to know our own minds. It's a minefield. It's tricky. Il nous faut connaître nos propres esprits. C'est un champ de mine, c'est délicat. But the bottom line is Mais the less attachment, la ligne de fond est less possessiveness, moins il y a d'attachement, less neediness, moins il y a de less fear, de possessivité, more courage, moins il y aura de more sensibilité, compassion, moins il y aura de peur, more effective. plus il y aura de courage, plus il y aura de compassion. That's plus Buddha's ça sera that's efficace. Buddha's deal. C'est ça l'affaire. I'm du so Bouddha. sorry, so late. Je suis vraiment So go and have your dinner and I'll see you at 8 o'clock. Et donc on se voit après le dîner, on verra de quoi on parle.